Olá, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos reagir juntos ao gameplay de Zelda Tears of the Kingdom? Bora lá, bora lá! Hello everyone, Yay. I'm Eiji Aonuma, producer of the Legend of Zelda series. First, I have some news. Development on the Legend of Zelda Tears of the Kingdom is now complete. Ai, tá com gold! Thank you very Gold much for waiting. completo. Many of you are looking forward to this game, Nós estamos and we've ansiosos. released a few trailers so far. Tá, Although it'll just be a brief glimpse, I'm going to actually play the game for you all today and show you what it's like. Okay? Let's begin. Oh, que show! Here we are in the land of Hyrule. Like The Legend of Zelda Breath of the Wild, there's a vast world to explore. Of course, it's not just the same world as is. It's changed in many ways. Foi mudado. If we talk about all of the changes today, we'll run out of time, so we hope you'll seek them out for yourself when the game launches. Bem parecido com o Breath of the In this Wild. game, the vast world of Hyrule reaches high into the sky. Ah, lá o céu. You'll notice some land masses floating up there. We call them Sky Islands. Sky Islands. You're probably wondering something. How do you get to the Sky Islands when they're so high up? Isso. Não sei. If we take a look, oh, something's falling from the sky. Ai, aquilo que tava caindo do céu! Do you Eu see esqueci it? que faz. I wonder what that is. Let's head over to it. Isso tinha no trailer, gente, no último trailer. We're almost at the spot where the object fell. E o Link subindo. Here it is. Okay, let's use one of Link's new abilities. Habilidade nova. If you do this on the rock that just fell, look, it started rising. This power is known as recall, which rewinds an object's movement. Com esses... Since I just used recall on the fallen rock, I can now rise into the sky. Ai, que legal. We're a lot closer to the Sky Islands. Let's Assim, use the paraglider to reach one of them. Que legal. There are a few other Sky Islands floating here too. É uma das maneiras de acessar o céu. I Que made it. legal. There are Nossa, lots o of ways dragão. to reach the Sky Islands, so we hope you'll try a few different methods. Okay, now we're on a slightly bigger Sky Island. Just like on the surface, there are several man-made structures. Some trees are also growing here. You won't see many of those yellow trees on the surface, though. É, não tem esses yellow trees mesmo. Isso é Let's walk verdade. around for a bit. Não tem essas árvores amarelas. Isso é verdade. There's a branch on the ground. When you find something like this, you should pick it up. It might come in handy later. Let's continue. Ser bom mais tarde pegar Oh, pegar as árvores. something's there. This is a brand new enemy called a construct. Construct. We'll fight it using the branch we just picked up. Ah, the branch broke. Not good, not good. Quick, get another branch and... we defeated it. Moving on. Zonai Charge, gente. Esse We've now negócio tem explored os more of zonais this Sky agora, Island. gente. Precisava As pesquisar expected, melhor sobre os zonais. fighting with just a branch won't get us very far. Vai falar mais deles. Also, no this Breath of the branch is Wild. almost broken. So here's another one of Link's new abilities. If we use this branch and the rock over here, and do this, look, we can stick them together. Nossa, meu We created a Deus. makeshift hammer. This is called fuse. You can stick objects Fuse. together to create new weapons with Meu various Deus, effects. gente, que loucura. Let's take on another construct with this fused weapon. We're dealing with two of them at Transformou once. o graveto num... Caraca, mano, que muito Oh, we louco. beat one. The weapon's attack has definitely improved. The other branch broke, but this weapon has much better durability. Sim, ele dura mais quando You você can faz do all fuse. sorts of things by experimenting with the fuse ability. Nossa, que legal. You can fuse two weapons, for example. If we take this long stick and fuse it with a pitchfork, Deus. we can create a Meu weapon Deus, with a um much negócio maior longer attack ainda. range.
Gente, que possibilidade de criar armas With nesse this, jogo, we don't meu have to Deus. get too close to enemies, and we can safely attack from a distance. You can also fuse arrows with materials in your inventory. For instance, try fusing this leaf to an arrow. Pra quê? Fuse an ice elemental material to an arrow and you can freeze faraway enemies. Oh, meu Deus, que da hora! Very useful. Entendi, se de vez de você In pegar addition, o Ice Arrow, você faz um Ice Arrow. Ah, there's a bird flying around. If you're out hunting, you might feel that aiming with an arrow is too difficult. Apparently, my eyes can't track fast-moving objects as of late, so my shots rarely land. Mas o que você vai fazer? So, at times like these, Nossa, quase não. here's an eyeball you can get by defeating monsters. Nossa, agora vai ter mais Fuse it to utilidade an mais arrow ainda. and... Matar. Look, it homed in on the target. Nossa, meu Deus. Let's try this on another bird. I'll just fire in that general direction. It's very Ele simple. segue, meu Deus, que da Depending on what you hora. stick together, the fuse ability could also be beneficial for hunting. Que legal, ele tipo faz ele segue tipo target, sabe? I Muito fused a legal. mushroom to my shield. Pra que um Now, mushroom you're no probably shield? wondering if this has any use. Well, this mushroom is actually a puff shroom. Mushroom. Let's fight an enemy with this. I blocked with the shield. Okay, there's smoke now. Que smoke, The enemy's ele fica lost sight of confuso Link, e a gente so- mete a porrada nele. Attack! Ah, dá pra fazer tipo Even if you sneak struggle attack, with combat, tipo, you can sabe? take down enemies using similar Costas. methods. In the previous game, you'd usually get powerful weapons by defeating strong enemies. But in this game, fusing even the weakest weapon with something else could turn it into a useful weapon. There are even more gameplay options for sticking things together. Ah, Let me você demonstrate. fazer tanto no Some of the no Sky shield quanto Islands no- even have todas as rivers. armas, né? We'll want to cross this one, but swimming across it, well, the river's too wide for that. We need a boat. Vai fazer barco. Of course, there isn't anything that resembles a boat around here. Você vai So, construir barco ali. We'll lift up this log and attach it to a second log. Let's do one more. Nossa, que We'll da bring hora, this over gente. here Dá pra and juntar attach as a third coisas log. assim junto, colocar com a mãozinha, com a It's a manopla makeshift do... raft. This is another new ability called Ultra Hand. Even though the logs are currently attached, they can be detached. Let's modify the shape of the raft. You can always attach things or detach them like this. Ah, tá, eu posso tipo mudar as coisas. Now, if we put this on the water, it's made of wood, so the buoyancy will keep it afloat. We've made a simplified version of a boat. However, it won't move in its current state, Mas so we'll cadê need something to propel it forward. O lift lá, pra poder fazer o vento. There's something here. Let's try hitting it. Oh, wind. It's blowing wind. E vai Looks tá like we espalhado found a do nada fan. isso daí no jogo. Why don't we try attaching it? Ai, não, que We'll attach mentira, another não, one. maçã. This should make the boat well balanced. Olha lá, assim, simples assim, ó. Okay, they're attached. Pronto, é o barco total. All right, let's try moving the boat. Bate, Hey, mas tem it's bateria. moving. Não é It's tão sailing assim, pretty fast with the wind from the tão fans. assim, né? Since we added 2 fans, we should be able to cross the river in no time. Sim. All right, we reached the other side. In the most recent trailer, we showed scenes of Link riding a large car and a flying machine. Muitos carros. Those vehicles actually aren't in the game from the Virou start. Minecraft. Instead, you'll be able to freely craft them on your Ah, own. você vai fazer seus There are próprios. all sorts of objects you'll come across in this game. And depending on how you use your imagination, you can do a lot with them. So, try crafting different things and explore this world at your leisure. Mas ele... Meu Deus, eu posso voar. There are né? even more new Dependendo abilities. de como você colocar a ventoinha. Take this building over here. Okay, watch this. O que você quer mostrar na maçã?
Ah, de Look, entrar por dentro. I passed right through the ceiling. Sim. This new ability is called Ascend. Ascend. If you're in a place with a ceiling, you can go through Tem que tá to the floor above you. Mano, agora o There Link, are some meu restrictions, Deus. but what's great about this ability Raziel. is that as long as there's a Raziel. ceiling, you can use it Sou anywhere. hiper. For example, this place has a cave with a hill right above it. If we use the ability here, Ok, você vai atravessar no fogo e morrer ali. Tá. come Ai, on, nada. keep going. Que legal. Okay, we emerged at the top of the hill. Meu Deus, que da hora. In the previous game, you had to use stamina to climb a mountain. Sim. But in Não this precisa game, estamina if pra there's a quê nesse mountain with a jogo? cave like this one, you can now get to the top without having to climb all the Que way up. legal, não precisa Here's de another estamina example. pra subir. Imagine Só you're usar stuck in a o poder cage. e If it's got a atravessar. ceiling, Ele vai you nadando. know what to do, right? Exactly. Que legal. Oh, there's another construct. It seems to be holding a strange weapon. Some enemies are equipped with fused weapons, so battles will play out a bit differently from the Isso previous foi game. forjada essa arma. Aí. Ah, Nossa, it blew me away with tapa wind. no Link. Looks like it's got some sort of fan. Eita, Ah! misericórdia. I got pushed off! Ah, socorro. Ah well, let's just return to the surface. Legal. You can quickly descend from the sky to the Eu surface like sou this. horrível pra fazer glide. It feels so mano. good. Eu era horrível no Skyward, imagina. In the sky, you'll be able to look out across the land. Que da hora. You can also search for destinations that pique your interest. Once you've chosen your destination, you can speed things up, like this. Yay, nossa. Let's dive into this river. Vai, dive. Caraca, Link. Uou. And we're back on the surface. There are still so many things I'd like to show you, but let's leave it at that for now. Tem mais coisa. Mostra pra gente a maçã. What did you think? Ai, foi maravilhoso. Some of Link's new abilities were updated from the previous game. Maravilhosas. I'm sure some of you watching me play were thinking, wait, if you could do that, then maybe you could do this too. Eu posso fazer isso, é? In this game, vai ter muitas you can do a lot of possibilidades, né, things nossa? just by thinking about what's even possible. There's still a lot of new gameplay, mysteries, and encounters we couldn't show today, but they're all jam-packed into this unfamiliar Hyrule, and we hope you'll use your imagination to explore it. Nossa imaginação para poder. That's all for today. Thank you for watching. Thank you, Numa-san. Arigatou gozaimashita. Ansiosa pra maio, gente. Ah. Que legal. Ui, meu Deus, calma. Eu mudei aqui e tinha mais coisa, mais coisa, mais coisa. Placar de. Olha, eu achando que tinha acabado e não acabou porra nenhuma. Ai, gente, que lindo! Ai, que lindo! Vazaram imagens de como seria o Switch, né? O LED, né? Mas foi bem isso mesmo. Que lindo! Ai, gente, que lindo! Que lindo, lindo, lindo demais! Ai, vai ter Pro Controller. Ai, o case também, que lindo. Ai, Nintendo, pelo amor de Deus, socorro. Gente, que lindo que tá o jogo, tá incrível. Incrível, meu Deus. Muito legal essas novas habilidades, né, gente? Adorei, adorei. Tô ansiosa, ansiosa. Foi mais uma demonstração de algumas novidades, assim, de gameplay mesmo, não de história, né? Foi mais coisas sobre de como você acessar, de você não usar mais a estamina para acessar lugares altos, né? Porque é desafiador pro Link agora. Que se lasque a estamina. A estamina só vai ser usada mais para paraglider só.
E todos esses jeitos de encaixar as coisas, né? De você montar seus próprios veículos. Welcome back to Nintendo Treehouse Live at E3 2017. We're here to look at some more Super Mario Odyssey. I'm Rob. Mario Odyssey, não. Mario Odyssey é passado, 2017, já foi. Ai, gente. Ai, tô feliz. Adorei essa gameplay. Achei muito bom. Ai, deixa eu só mostrar uma coisa. Ai, agora eu tenho o Switch OLED e tal, né? Agora. Mas eu quero do Tears of the Kingdom. Ai, gente, e agora? Como que eu faço? Eu quero tudo, me dê tudo, eu quero todos os colecionáveis. Mas muito legal, gente, adorei essas novas... Esse novo jeito de fazer as coisas no jogo. Tem que ter uma inovação, né? Já que são a manopla nova, novos poderes, então novos jeitos de explorar e novos jeitos de fazer as coisas. Aí era assim com as shrines, né? Pra você... Tem um jeito certo pra você fazer a shrine, mas as pessoas faziam de jeitos diferentes por conta da mecânica de gravidade de gravidade do Breath of the Wild, né? Então, às vezes, você fazia a mesma shrine de forma diferente, né? Descobria o final de forma diferente. Não todas eram assim, outras tinha que ter ordem certinho, mas pra você acessar alguns lugares, você não precisa fazer de jeito, assim, tradicional, entre aspas, né? E aqui vai ser a mesma coisa, tipo, armas e tudo mais. Tipo, pegar um graveto que sempre quebrava muito fácil e agora você pode colocar uma pedra e tacar a porrada. Vira, tipo, uma marreta, né? Craftada. E você pode fazer isso com o escudo também e também com o arco e flecha, né? Com a flecha, né? Não precisa mais ficar pegando flechas de gelo. Se acabar essas flechas de gelo, você faz a sua própria, entendeu? Muito bom, gostei bastante das novas habilidades do Link. E aí, tá vendo? Aquilo que tava no trailer de cair do céu era pra isso. Quando você vê um desse caindo no céu no jogo, você vai até lá e você consegue acessar os céus. Muito bom, muito bom. Ai, gente, por que não é mais? Falta um mês e meio, vai. Um mês e meio. Espero que vocês tenham gostado desse react. Não esquece de curtir, compartilhar e seguir a gente aqui no canal. E obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo e tchau!